Okay, please clap. Okay, check it. Uh, so evening, guys. Okay, no problem. Good evening, all my fellow friends. Today, I'm going to talk about the most important thing and the most powerful thing, that is believe in yourself. I think you all know it very well. There was a time when I was very shy. I couldn't even introduce myself in front of the people, in front of my school, or in front of my family, because I was a very timid person, and also that I'm very shy, feeling very shy. Um, but and Then during a school program, uh, on that day, the anchor couldn't come, and suddenly my teacher called me, and she told me that you have to manage the program. And on that time, my heart was racing, my voice was shaking, and my hand was sweating, and my mind was going to completely blank, that what I have to say, what I will do. But then I go to the stage and uh, try to speak something, but I forgot all half of the words. Then on that night, I literally cried, and think that I cannot do this. I cannot speak in English confidently. But on that night, I feel that no, I have to overcome the fear. Because, I never believe in myself. Yes. That's why I can't do the job properly, can't, and maintain it properly. But on that night, I feel that I have to overcome the fear, uh, and I decided that I have to do it, and I make a promise myself that uh, do something. First of all, you have to believe in yourself that I can do it. Every before starting new thing or doing Yes. new thing, you have to believe in yourself that you can do it. Yeah. No one can stop me. Nothing will stop me. If you think that you can do it, so it's not impossible for you, for everyone. So then I on the next morning, I started to speak the in front of the mirror, and I recorded my voice, and checked my mistakes, and tried again and again. And after uh, after 1 month, the result will come. And uh, on that same program, I have played the same role what I never done. And then I feel very proud, and started believing that every word, every before starting every word, you have to uh, believe in yourself that you can do it. If you believe that, nothing and no one can stop me. So that is my message. Okay, the delivery was quite good. The way you actually followed every single component, like struggle and realization and process, result, and the message, everything is good. But there is one thing is missing. I hope you Quite can fast. realize what. Quite fast and talk. You are not only you are speaking fast. Actually, nobody But feels any voice- emotion. whenever আচ্ছা, lower pitch is also there, and because you have a same pitch, মানে there is no, মানে I cannot even understand where, at what position you will feeling happy, at what position you are feeling sad, মানে no audience, not a single, everything is in the same tone. Like আমি খুব খুশি আজকে, কারণ আমার খুব ভালো লাগছে। আমি এত খুশি, বোঝাতে পারবো না ব্যাপারটা, কিন্তু আমি খুবই খুশি। এরকম একটা যেমন ব্যাপারে দুঃখের সময়ও, আজকে আমি খুবই দুঃখিত। আজকে আমার কুকুরটা মারা গেছে, সেই জন্য আমি আজকে দুঃখের সঙ্গে কিছু বলতে চাই। মানে মানে ইমোশন, নো ওয়ান ইজ ফিলিং ইজ এন ইমোশন। তো দেখো, এইটা তোমাকে নিয়ে আমি মানে পারফেক্ট এক্সাম্পলটা দিতে পারবো। There was a time I was very shy, I couldn't even talk to my friends, I couldn't even, মানে very, it's very monotonous.
there was a time in my life, দেখো পজ কাকে বলে একটু জোরে বলতেই হবে, মানে এরকম না, there was a time in my life, not like that. You don't just say there was a time in my life. Pause. Okay, take a pause. I was a very shy person. Pause. I couldn't even talk to my friends properly. I couldn't even introduce myself to others. So there are অ্যাকচুয়ালি কেউ শুনতে পেয়েছে তো নাকি আমি জানি না। হ্যাঁ অ্যাকচুয়ালি শুনতে খুব কম মানুষই পেয়েছে, সেটা ডিফারেন্ট ইস্যু, সেটা তুমি লোয়ার করবে, বাট ইউ হ্যাভ টু মেনটেন অলসো দি পজ অ্যান্ড ইমোশন। শুধু পজ না, আবার শুধু ইমোশনও নয়, এভরিথিং ইউ হ্যাভ টু, মানে পুট, তোমার রান্নাটা হয়েছে বাট মশলা কম হয়েছে, আর কিন্তু মানে খুব নার্ভাস। হ্যাঁ নার্ভাস হোক, কিন্তু তোমাকে সেটাকে অ্যাটলিস্ট তো দেখ 1% 2%ও ইমপ্রুভ, মানে কি বলে অ্যাপ্লাই করতে হবে। মানে আমি বলছি না 100% হয়ে যাক, অ্যাটলিস্ট আই ওয়ান্ট টু সি দ্যাট ইউ আর অ্যাপ্লাইং দ্যাট টেকনিক, পজ, এটা যেন হয় যে ঠিক আছে আজকে মনে করো তুমি যেরকম করেছো, অ্যাটলিস্ট অন্যদিন 2% 3% আমি এটা দেখি যে চেঞ্জ হয়েছে। ইটস নট লাইক সেম অল দি টাইম। তাই মনে করো I was very nice shy person. I couldn't even introduce myself in front of my family members or something like that. One day, one of my teacher told me that you have to participate in public speaking program, and I was very shocked. Oh my God, I need to do that. I'm a very, you have to make it dramatic. How can I do that? I'm a very shy person. I never have spoken in my class, and my madam wants me to speak on the stage. I was very, my voice, তুমি যেটা বললে, my mind was blank, and my voice was shaking. When I went to the stage, my voice was shaking. My mind got blank. I didn't know how can I deliver that speech. Somehow I managed to say something, some words, but I didn't express myself properly. That day was the worst day of my life. I cried. Even I cried at that night. That I'm a good student, but whenever I want to speak anything in front of anyone, I'm the worst person. I can't even say one single line properly. So I realized that I have to change that. I cannot go with this attitude in my life. So I started taking actions. I said, no matter what, from now on, I will speak in front of me or 5 minutes in a day. After মনে করো তুমি আরো কিছু বলতে, so after doing this, I attended the same program. Do you know what happened after that? I got the first prize for that public speaking competition. And just try to imagine, I was very shy person, and if I just spend 2 months on myself, I invest on myself, I practice, that's why I become that kind of person. That was my message. So take pauses and try to use a little emotion. অভিজিৎ যেমন একটু ইমোশন দিচ্ছে, সঞ্জনা দেওয়ার চেষ্টা করছে, একটু ইমোশন না হলে জিনিসটা একদম পুরো কি বলে সিকোয়েন্স, এটা ঘটেছিল, ও ভাত খেয়েছিল, বিরিয়ানি খেয়েছিল, তরকারি খেয়েছিল, এরকম একটা সিকোয়েন্স চলে আসে। না না না, তুমি ওটা ভুল ধারণা, ইট ইজ ইউর মিথ, ইউ উইল নট ফরগেট। তুমি ওটাকে বিল্ড করো, স্টোরিটাকে বিল্ড করো, তুমি কিভাবে বলতে হবে সেটাকে ম্যাটার করো, কি বলতে হবে সেটা কোনো যায় আছে। তুমি এরকম ভাবে বলতে পারো, I have thought one thing, but when I came here, I forgot everything. তুমি যেটা তুমি বলছো না আমি ভুলে গেছি, সেটাকে এই ফরম্যাটে বলে দাও যে actually our teacher gave us one script and I studied that, I prepared that. এটা কি তুমি ভুলে যাবে? এটাও কি ভুলে যাবে? এটা তুমি যেটা তোমার ভিতরে ফিলিংস থাকে তুমি বলো না, I prepared that, I prepared day and night, but you know what, I came on the stage, I forgot everything. This is my problem. This is the problem. Whatever, তোমার ভিতরে যেটা আছে সেটাকেই বলে দাও, বাট দি ম্যাটার ইজ হাউ ইউ সে ইট। ইট ডাজন্ট ম্যাটার হোয়াট ইউ সে। কি বলবে না বলবে সেটা পরের বিষয়, কারণ আজকে তোমাকে টপিক চেঞ্জ করে দিতে পারি, কিন্তু তুমি কিভাবে বলছো সেটা ম্যাটার। তোমাকে টপিক চেঞ্জ করে দিলে তুমি যদি সেম এইভাবে বলো, সেটা কিন্তু কি বলো, লার্নিং হলো না, তাই নয় কি? তোমাকে টপিক সেম রেখে বা টপিক বলে দিয়ে যদি দেখে তুমি ওটা অ্যাপ্লাই করছো, তাহলে বলবো না তুমি তোমার পাস্ট থেকে শিখেছো, নাহলে পাস্ট থেকে ধরে বসে থাকতে হবে, তাই না? ওকে, তাও ক্লাব, ওকে ঠিক আছে।